Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Jaya Satyanandan Jaya Gaura Hare Satyanandan Jaya Gaura Hare Jaya Satyanandan Jaya Gaura Hare Satyanandan Jaya Gaura Hare У меня есть одно видео, но это нет. Это у меня тренировка. Да, и понятно, но тут потеряем. Я на них вообще практически не читаю, я на тренировке. Ну что, вдруг потеряю? Где вы там? Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна. Просмотр уже начались. Там люди. Сколько человек? Или там нет людей? Раньше было? Нилабашана Паридана Рамани Широмани Шабадуна Nilabashana Paridana Shina Purata Jine Anavikashi Shina Purata Jine Anavikashi Bada Khabare Harika Shiromani Vishabhanuna Nilabashana Paridana Shiromani Vishabhanuna Nilabashana Avaranamanita Harirashapa Avaranamanita Harirashapa Tilakashusha Vitaba Tilakashusha Напиши, с какой минуты начинается трансляция, чтобы люди, которые сами смотреть, чтобы
Vinod, last time. Before going to. Any Mahamantra maybe any sort of margin or something. Good morning, Davanama. Davanama Sama. Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam Vande. Что же трансляция идет? Krishna Deva Bhavantam. Да, все, слушай, давай. Mara Samara Param.
Pankara Makarande Pankaja Makarande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Oh Yaja Pishamudi Subhidya Pipasati Natava Nakara Marichi Атур, сделаю так. Oera Michami Samyata Vachuta Tadya Pikripa Bhuta Vichi Oera Michami Samyata Vachuta Tadya Pikripa Bhuta Vichi Oh Krishna Deva Bhavantam Oh Krishna Deva Bhavantam Vande Oh Bhakti Odan Satya Japi Madhava Natari Mama Tila Matri Parameshwara Pitavadika Jugata Gatana Viratri Parameshwara Pitavadika Jugata Gatana Viratri Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Oh Ayama Vidodhyata Jaya Sanatana Kalida Buddha Sarara Ayama Vidodhyata Jaya Sanatana Kalida Buddha Sarara Oh Nivasatu Nityameham Lita Nindini Vedana Madharita Saram Nivasatu Nityameham Lita Nindini Vedana Madharita Saram Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Gokula Taruni Mandala Maite Gokula Taruni Mandala Maite Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate 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 Damodara Rati Vadanavese Hari Nistutangrim Davipinese Damodara Rati Vadanavese Hari Nistutangrim Davipinese Damodararati Vadanavese Hari Nistutangrim Davipinese Damodararati Vadanavese Hari Nistutangrim Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Rishabhanudadi Navasasileke Lalita Saki Guna Ramita Vishake Rishabhanudadi Navasasileke
Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava, Jaya Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava, Karunam Gurumai, Karunam Varite, Sanaka Sanakana, Ramita Varite, Karunam Gurumai, Karuna Parite, Sanaka Sanakara Vadita Charite, Karuna Gurumai, Karuna Parite, Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava, Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava, Jaya Vishabhanu Nandi, Radhe Radhe, Jaya Vishabhanu Nandi, Radhe Radhe, Jaya Vishabhanu Nandi, Radhe Radhe, Jaya Karuna Purmahi Radhe Radhe, Jaya Karuna Purmahi Radhe Radhe, Jaya Karuna Purmahi Radhe Radhe, Jaya Astasaka Siramani Radhe Radhe, Astasaka Siramani Radhe Radhe, Jaya Astasaka Siramani Radhe Radhe, Jaya Vishabhanu Nandini Radhe Radhe, Jaya Vishabhanu Nandini Radhe Radhe, Jaya Vishabhanu Nandini Radhe Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Shri Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaurango 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 Agroda Paramananda Nityananda Rai Agroda Paramananda Nityananda Rai Nitai Gaurango 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 Jai Sachinanda
Sachinandana Gaura Hari. Jai Sachinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Nityananda hai Gaura Hari he. Nityananda hai Gaura Hari he. Nityananda hai Gaura Hari he. Hari bol, 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 Hari bol. Gaura Gada Dana bol, Gaura Gada Dana bol, Gaura Nityananda bol, Gaura Nityananda bol, Gaura Sri Advaita bol, Gaura Sri Advaita bol. Gaura Srinivasa bol, Gaura Srinivasa bol, Gaura Bhatta Vrinda bol, Gaura Bhatta Vrinda bol. Hari bol, 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 Hari bol. Hari bol, 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 Hari bol. Gurudev, 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 Jai Sela Gurudev. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Sela Gurudev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Jasodananda Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jasodananda Krishna, Krishna Krishna, Jasodananda Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Radhika Ramana Rama Rama Rama, Hare Hare. Radhika Ramana Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Namaya, Krishna Namaya, Hare Namaya, Krishna Nama, Hare Namaya, Krishna Nama. Jaya Hare Namaya, Krishna Nama. Hari bol, 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 Jai Gora Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Jai Gora Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Jai Gora Hari bol, Hari bol.
Jai Jai Gurudev, 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 Gurudev. Jai Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Bhakta Bhakta Srila Gurudeva, Bhakta Bhakta Srila Gurudeva. Jaya Bhakta Bhakta Srila Gurudeva, Bhakta Bhakta Srila Gurudeva. Jaya Bhakti Vedanta Bhaman Goswami, Bhakti Vedanta Bhaman Goswami. Jaya Bhakti Vedanta Trikam Goswami, Bhakti Vedanta Trikam Goswami. Jaya Bhakti Praya Srila Keshava Goswami, Bhakti Praya Srila Keshava Goswami. Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Sajjana Hari Bol. Sajjana Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol. Shri Hari Vasare Hari Kirtana Vedana Shri Hari Vasare Hari Kirtana Vedana Nityaya Ram Milo Prabhu Jagatera Prana Nityaya Ram Punyavasta Srivasa Gane Shubharamba Punyavasta Srivasa Gane Shubharamba Uti Loke Tanadane Gopala Govinda Mridanga Mandira Bhaje Shanka Karata Mridanga Sankirtana Sange Sabha Hoilo Vishala Brahmanda Vedi Lodani Puriya Akasha Brahmanda Chaudi Kera Amangala Jaya Sabanasha Chaudi Kera Ushakala Hoite Nitya Kore Vishaka Ushakala Yuta Yuta Hoila Jata Jayana Sundara Yuta Yuta Srivasa Pandita Goya Ek Sampradaya Srivasa Mukunda Loviyaga Janakata Mukunda Loya Govinda Goshayara Kataya Loya Goshayara Kataya Gaura Chandra Nitya Sabe Korena Kirtana
Doriya bune namitananda mamari Doriya Alakshite advaitaloyena padaduri Да, я не знаю, что позакрывали. Gadadaraya adijata shajalanaya Gadadara Anandeve malayo Prabhura kirtane Jakanayo dandana che Prabhu Vishwambar Jakanayo dandana che Prithvi kantita hoya sabhe payadar Kakanava madhura nachaya vishambara Jena dekhi nandara nandana natabara Aparupa Krishna deshaya aparupa desya Anandena yana bodhi dekhi sababresya Nityanandena che Mahaprabhu Vishambara Charanena talashunyati manohara Baba parimal nahi rahi galaya Chimbiya paraye giya bhakti rapaya Chaturdike Shri Hari Mangala Sankirtana Majena che Jagannath-mahaprasada Jar nama nande Shiva vasana jajane Jar jache nache Shiva se nache apane Jar naam balmiki hoilo tapodana Jar name ajamila hoilo mochana Jar naam shravane samsara bandha guje No Prabhu Rabatari Kaliyuge nache Jar naam gai shuka narada bela Sahasravadana Prabhu Jagannath Sarva Mahaprayashita Je Prabhurana Se Prabhurna chaye deke jata bhagyava Se Prabhuraya nand deke bhagavataka Anyane gala dori kolo ekranya Sabarayangete shobe Shri Chandana Mala
आनंद गाए ना कृष्ण रस होय बोला जतिक वैष्णव सा कीर्तनय वेशे जतिक वैष्णव सा कीर्तनय वेशे न जाने अपन देहा न जाने किसे जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली आहर निशाकार सब होय कुतूहली आहर निशा भक्त संगे नचे विश्वम्बा विश्रांति नाहे कारो सबे सत्व करेवाया मत नचे महाप्रभु विश्वम्बा निशियावशेषा मात्र सेक प्रहार मत आनंद हो नवदीप पूरे प्रेम रस कुंडेरा नायक विहारे सकल पुण्य कथा जे गोरेश्वरा भक्त संगे गौर चंद्रे राहु तारमा श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद वृंदावन दास चुपादे युगगान वृंदावन दास जय सचिनंदन जय गौर हरि स्वपर्शदा गौर हरि जय सचिनंदन जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी जय हरि वसार एकादशी हरि वसार एकादशी जय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hari Bo, 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 Hari Bo.
Shoda Bhakata Charanarinu Bhajananukula. Shoda Bhakata Charanarenu Bhajananukula. Shoda Bhakata Charanarinu Bhajananukula. Bhakata Seva Paramasini Premanati Paramura. Shura Bhakata Charanarinu Bhajananukula. Madhavati Bhakti Janani Chatane Parana Kori. Madhavati Janani Chatane Parana Kori. Krishna Vasati Vasati Boli Paramadari Kori. Krishna Vasati Vasati Boli Paramadari. Shura Bhakata Charanarinu Bhajananukula. Sura Mara Chisabastani Karalo Brahmanarangi. Sisavastana Hiribu Ami Pranari Bhakata Sanghe. Sisavastana Hiribu Ami Pranari Bhakata Sanghe. Mridanga Bhagya Shunite Mana Avasara Sadayache. Mridanga Bhagya Shunite Mana Avasara Sadayache. Gora Vito Kirtana Shuni Ananderi Dayanache. Gora Vito Kirtana Shuni Ananderi Dayanache. Shura Bhakata Charanarinu Bhajananukula. Yugala Murti Tekiya Mora Paramanandaya. Yugala Murti Tekiya Mora Paramanandaya. Rasana Seva Kurite Hoya Sakala Prapanchadaya. Rasana Seva Kurite Hoya Sakala Prapanchadaya. Jedina Krihe Vajana Deki Krihate Golokavaya. Jedina Krihe Vajana Deki Krihate Golokavaya. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhana Siddhu Maya. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhana Siddhu Maya. Shura Bhakata Charanarinu Bhajananukula. Tulasi Deki Shudaya Prana Madhavato Shanijani. Tulasi Deki Shudaya Prana Madhavato Shanijani. Kora Priya Shaka Sevane Jivana Sartakamani. Kora Priya Shaka Sevane Jivana Sartakamani. Bhakati Lino Krishna Bhajane
Anukula Vayaja Prati divase paramasuke svikara karayata Prati divase paramasuke svikara karayata Shoga bhakata charanarinu bhajana mukura Bhakata seva paramasiri premanati karamula Shora bhakata charanarinu bhajana mukura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Ekadashi, Jaya Marathi, Hari Vasa, Jaya Ekadashi, Jaya Ekadashi, Jaya Marathi, Thakur Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Krishna Yadavaya Namaha Hare Namo Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Надо заряжается, да? Gopala Govinda Shimarasudana Shimarasudana Giridhari Gopinatha Madana Mohana Giridhari Gopinatha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta
Сзади есть зарядку, пауэрбанк. Взять туда, там оставить. Ну, попросите, когда перед харикатой, когда Прабхуджи будет читать, как раз в удобное время, он глаза закрывает, и попросить сказать, во время котлы, а то у нас молодым стоят, там связывают. А русские преданные вам потом представьте, если они приедут, а вы им не дали это зарядку. Что человек не вас просит, а то сколько жизни ну, можно точно не говорить, можно сказать 20. Как на 25. Один русский это, он может сразу цитировать его принцип. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakasha Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana Anande Bolo Hari Shri Guru Vaishnava Pade Bhajaya Mala Guru Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Guru Vaishnava Nama Sankirtana Koyori
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
поворачивать. Оно у тебя просто включено, не передает никакой
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нету? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 2 часа уже, да? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Вот этот разгадку записывать. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Сейчас надо людям об этом сообщить, что как только начнется этот пар. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Сообщить людям, потому что они сразу не сообразят, они будут старую думать. Ну, добавь комментарий, да? Снизу они увидят его. Не говори Харе Кришна. Но напиши, когда Прабхуджи начнет говорить, когда начнется катха, мы начнем новую трансляцию. Или как это называется, в новом огне. Hare Rama, Hare Rama, Ну и оставить, просто надо время указать, когда все не просматривается. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Пропало. Запись пропала. Модем сел. А ну, модем сел. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare
Джаганнатха-свами Нарана-патагами Нарана-патагами Бхавастуме Джаганнатха-свами Нарана-патагами Джаганнатха-свами Нарана-патагami Narana-patagami Bhavastume Jagannath-swami Narana-patagami Narana-patagami Bhavastume Hare Krishna Hare Krishna Krishna Экран покачан с угловой, да? Экран покачан с угловой. У тебя лучше? Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Subhadra, Jaya Baladev, Jaya Baladev, Jaya Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Gajandanandana Jagannatha-swami. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jagannath Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jagannath Hare, Jaya Jagannath Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jagannatha-mahaprasada,
Panchakalpatarubhasya kripa sindhubhyaiva ca patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo vadannaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namne gauratise namo Jai Rupa Sanatan Bhatta Rukhunath Sri Jivi Gopal Bhatta Das Rukhunath Echai Gusai Kari Charana Bandhan Jaiti Vignanas Abhishta Puran Mahabhava Swarupatam Krishna Priya Variyasi Prema Bhakti Pradevi Radhike Tam Radhe Vrindavanadhise Karuna Amritavahini Kripaya Nijapadabhya Dasyam Mayam Pradiyatam Vande Nanda Vasistrinam Adarnam Abhikshmasa Dasam Hari Kato Vikitam Unati Bhuvanatrayam Jaya Krishna Chaitanya Dayal Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, अपार सद्गुरु हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद गुरु आविर्भाव तिथि अधिवास महोत्सव की जय, अधिवास तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय, जय माधव की और एकादशी तिथि की जय, एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम 16 февраля 2019 год, полдень, Шри Бхакта Банда, Шри Рады Кунджа, Шри Враджадама, Шри Экадаши Титхи, Вараха-двадаши, Нитьянанда Траядаша Дивас, Харикатху читает Шрипад Премананда Прабху. हम लोग एकादशी का व्रत पालन करने के लिए सचेष्ट हुए। काल नित्यानंद त्रयोदशी है। अभी हम इन कथाओं को चेष्टा करेंगे शास्त्र संगति से और आचार्य गुरुवर्गों के द्वारा जो कुछ वर्णन किया गया स्मरण करने की। अब क्या कहते हैं, महाप्रभु स्वयं अद्वितीय प्रभु को पहले भेजा, स्वयं महाविष्णु सदाशिव, और किसको भेजा? आदिगुरु ब्रह्मा को। जाओ कलयुग आ गया, जीवों के लिए कुछ उपकार करो, कल्याण होना चाहिए। कि कलयुग तो जीव बहुत दुख प्राप्त है। Переключались на хинди. Эти дживы страдают очень сильно. Ты должен помочь им. Кто им еще готов дать милость? Иди и дай им милость. Они против Господа и очень сильно страдают. Это было сказано Адвайта-ачарье. Адвайта-ачарье пришел. Он получил имя Адвайта. Почему? Потому что Махавишну и Садашив пришли вместе в одном теле, как одно целое. Поэтому Адвайта.
Садашив разрушает анархи, а Вишну поддерживает и дает према бхакти. Без любви или премы ничего не может быть поддержано и напитано. Мать поддерживает детей с любовью. Посмотрите, сколько нехорошего делают живые существа. У них так много плохих качеств. Они горды, исполнены плохих качеств, они горды. Те, у кого много плохих качеств, естественным образом они гордятся, хотя нечем гордиться. Если бы были хорошие качества, они были бы смиренными, терпеливыми. Знание дает смирение, истинное знание дает смирение. Те, у кого есть хорошие качества, они также ведут себя хорошо. Поэтому Вишну помогает живым существам. Шива разрушает наши анархи. Таким образом, он не разрушает анархи. Если бы не разрушались анархи, а просто вы кормили бы кого-то любовью, анархи бы просто росли. Можно давать каким-то людям хорошую пищу. Если у кого-то есть какая-то болезнь, которая тоже питает питание, которое вы едите до тех пор, пока вы не избавитесь от этой болезни, черви, допустим, в вашем желудке, они также будут питаться тем, что вы едите, и будут расти. То есть сначала нужно избавиться от них, и потом нужно давать питание. Мы никого не почитаем, мы думаем, все ниже меня, а я очень великий. Мы не можем оставить эту гордость. Так как же мы получим милость? Мы не выражаем почтения Господу и полубогам. Внешне показываем: о, я поклоняюсь, но если какие-то препятствия возникают на пути нашего чувственного наслаждения, мы даже и Боже сможем выкинуть. Садашива и Махавишну пришел вместе, как Адвайтачарья. С одной стороны, Садашива, он избавляет нас от анарх, а как Вишну, Махавишну поддерживает нас с любовью. Он пришел Адвайта. Адвайта значит недвойственный, пришел в одной форме. До этого приходил Харидас, кто Брахма и Прохлад. Две личности в одном теле. Брахма пришел вместе с Прохладом Махараджем. Брахма Харидас его называют еще. Он повторял Харинам, больше ничего не делал, но его взяли и, избивая на 22 базарных площадях, и чуть не убили. Они сказали: мы не хотим, чтобы ты проповедовал нам, ты проповедуй кам или вожделение. А Адвайтачарья сказал: я больше не буду это терпеть. Господь, пожалуйста, ты послал меня, ты послал Брахма Харидасу, но успеха пока нет. Ты должен прийти сам, ты сидишь на Галоке Вриндаване, ты мне дал ответственность поддерживать этот мир, но я не могу поднять живых существ материальными желаниями над этим материальным миром. Они такие негодяи, такие, ну, прям скажем, сволочи, что не реагируют ни на что духовное. Итак, Адвайтачарья получил еще наставление от Мадхавендра Пури, используя совет этот, поклоняться божеству Шилаграме с водой Ганги и Туласи, он стал поклоняться Господу. В шастрах есть наставление, что кто поклоняется таким образом Господу, водой Ганги и Туласи, Господь сам становится его собственностью. И также Адвайтачарья громко звал. Но когда Господь пришел, сам Господь, он стал думать, какой же метод использовать, чтобы дать возможность духовным живым существам прогрессировать. Они так слабые, они хотят заниматься ни дьяной, никакими ангами бхакти. У них нет ни способности, ни желания, ни качеств, ни желания. Они ленивы. Кроме плохих качеств ничего нету, покрыто анархами, тамагуной. В полном темноте невежества, никакой духовной силы у этих живых существ нет. Я не знаю, каким образом дать им эту духовную силу, Господь думал. Но и он был еще маленький, он был немой. И поэтому, когда он пришел в этот мир, он стал плакать, плакать, плакать.
никто не мог остановить его плач. Но все заметили, когда вокруг начинали повторять Харинам, он переставал плакать и был счастлив. Но сегодня, несмотря на то, что они начали повторять киртан, он не плакал. Его просили остановиться плакать, но он не останавливался. И он сказал тогда, знаешь, и он им ответил, знаете, здесь, в скольких-то километрах от нас, от нашего дома, Хиранья и его брат, они поклоняются Господу в честь Экадаши, они сделали пир для него, они киртан провели, приготовили много разных блюд, подношения Господу. И они поклоняются Господу. Пожалуйста, принесите мне их просад. Джаганнатха-махапрасада послал, или с кем-то он сам пошел, с какими-то друзьями, и туда направились люди и принесли 56 блюд разных и дали Махапрабху. Таким образом, это было показано. Экадаши — это Харивас, Экадаши Титхи, и Господь принимает обет также. И если кто-то правильным образом следует Экадаши, я буду доволен ими, и все, что они предложат, я также приму. Все время буду находиться с этими личностями и дам им все шакти. Перед лицом всех Махапрабху сам показал славу Экадаши, и он сам был очень счастлив следовать Экадаши самому и другим. Хирани и Джагадиш, два брата, которые дали просад читания Махапрабху, они следовали Экадаши, но у них не было до конца веры. Но теперь, когда Нимай послал к ним преданных, чтобы они забрали просад, они сказали, у нас теперь полная вера в то, что Господь принимает от нас в Экадаши, в наши подношения. Также Нимай сказал матушке, о, мам, я хочу попросить тебя об одной вещи. Все, что у меня, сынок, все для тебя. Что ты еще хочешь попросить у меня? Пожалуйста, не могла бы следовать Экадаши Варате, сказал Нимай. И они отправились с бхактами, с шривасангами, следовали этому дню. Нимай с бхактами следовал шривасангами дню Экадаши. Он попросил свою мать следовать Экадаши. И в Экадаши сам он отправился в шривасангам, и с утра они начали Хари Санкиртану. Почему? Потому что для джив Кали-юги нет сил совершать ничего другого, кроме киртана. День и ночь они теряют жизнь в бесполезной праджалпе, бесполезных разговорах. И много других вещей также делают бесполезных. У них огромное количество сил и времени для непонятно чего, как у голубей. Даже когда они спят, они во сне ведут разговоры на мирские темы, но у них нет времени, нет сил помнить Господа, говорить о Нем и слушать о Нем. И через нам я дам им духовную силу. Пускай они следуют Экадаши Врате. Также Экадаши Врата даст им силу. Она принесет огромное шакти через Экадаши и через нам. Итак, вы должны повторять нам. Шри Рупа Госвами написал, и у вас нет вкуса к святому имени, несмотря на то, что святое имя Господа самая сладкая вещь на свете, потому что вы страдаете желтухой невежества, и сладкий вкус кажется вам очень горьким. Но чтобы вылечиться от этого невежества желтухи, вам нужно принимать снова и снова сладкие леденцы Харинама, и тогда естественный вкус, воспринимать сладости, он вернется к вам. Когда вы болеете желтухой, сладкие леденцы вам кажутся горькими, но если вы снова и снова принимаете их, вернется к вам естественная способность наслаждаться сладостью. Итак, мы следуем Экадаши Врате с верой, мы следуем всем ангам бхакти в Экадаши. Тогда Харинам Прабху также даст нам свою милость, он появится на нашем языке. И мы обретем способность естественным образом совершать нам санкиртану без усилий, без страданий. И другие виды катхи, не катхи, а праджалпы не будут проявляться в вашем сердце и не будут заходить выше. Когда Махапрабху был в Джаганнатха-пури после принятия саньясы,
Он со всеми преданными следовал каждому Экадаши, каждому Экадаши. Махапрабху каждый Экадаши начинал санкиртану. Бхактивинод Такур говорит, Шудда Бхаката Чарана Рену и так далее. Бхаката Сева, Парамасидхи Према, Лати Карамова. Он говорит, пыль со стоп чистых преданных. Каким образом ее обрести? Вы должны оставить свою гордость. Как взять пыль со стоп преданных? Мы должны принять все, что благоприятно для бхакти. А как это сделать? Есть один метод. Вы должны следовать Экадаши. Если с великим почтением вы следуете Экадаши, которая является матерью преданности, если вы этому дню следуете правильно, Экадаши следуете правильно, тогда очень просто. Вы обретете пыль со стоп чистых преданных. Следуя Экадаши, вы обретете пыль со стоп чистых преданных. Вы обретете желание служить преданным, а иначе вы будете желать служить только Майе. Вчера вечером мы слушали, как Ачарья Рамануджа, Лакшман Дешик его звали, он аватар Лакшмана, слуги брата Рамачандры. Не было никого более великого севака, как он. Даже Хануман не такой великий севак. Хануман он рам-севак, но у него не было столько любви к Рамачандре, как у Лакшмана. Когда они отправились в лес на ссылку, Хануман не находился все время с Рамой, он встретился с ним позже, но Лакшману служил Рамачандре все время. Лакшман пришел в Кали-югу как Рамануджа Ачарья, раньше его звали Лакшман Дешик, дать тенденцию служить и духовную силу Господу. Он проявил так называемую Вайкунтху в лице разных храмов, там в определенном месте 108 храмов. И у него это заложено в его сампрадае, выражать почтение разным вайшнавам, разных сампрадай. Также плюс, если у вас не будет правильного почтения к Экадаши, у вас не будет никаких шансов развить вашу способность следовать бхакти и силу следовать бхакти. Вы так и останетесь со своим атеистичным взглядом, менталитетом, неспособностью совершать бхакти и полной безвкусицей к любым ангам бхакти, наполненными тамагуной. Бхактивинод Такур поет Надия Годурми, Нитьянанда Махараджа. Бхактивинод Такур, когда он был в Джаганнатха-пури, он был в положении магистрата, занимал положение магистрата. После офисных работ он ехал на лошади обратно к себе домой, от деревни к деревне, и начинал намахаты. Что значит намахаты? В день Экадаши каждый, он говорил, должен собираться. Он собирал деревни все вместе, или в одной деревне людей собирал вместе. Он говорил, сегодня Экадаши, Мадхва-титхи, Харивасар, собирайтесь все вместе и совершайте киртан весь день. Слушая ваш киртан, Господь сегодня так будет доволен, и Мадхва-титхи, кто является матерью преданности, она даст вам силы следовать бхакти, и даст вам способность следовать бхакти. Вы даже не можете представить, насколько этот день дает силы. Каждый с энтузиазмом должен следовать Экадаши. И так он прославлял, Бхактивинод Такур прославлял, кого бы он ни встретил, он прославлял Шри Экадаши Титхи, он открывал намахаты для воспевания святых имен и слушания Харикатхи Надия Годурми. Итак, какое наставление получил Нитьянанда и Харидас от Шри Чайтаньи Махапрабху? И чем он занимался? Цитата на бенгале. О, Нитьянанда Прабху сказал Чайтаньи Махапрабху: Харидас, идите. И до этого момента я вам не давал никаких наставлений и указов, а теперь идите. Я даю вам прямое наставление: идите от дома к дому, от деревни к деревне и молите их. О чем? О пожертвовании риса, дала, муки? Нет. Просите людей, повторите хотя бы одно святое имя, поклоняйтесь Кришне, следуйте его наставлениям. Как служить Кришне?
Дайте им наставление. Кора Кришна Шикша, следуйте наставлениям Кришны. Совершайте, служите Туласи. Каждый должен поклоняться Туласи, следовать Экадаши, выражать почтение Экадаши, поклоняться Ганге, преданным, следовать Харинама. Экадаши даст вам силу это делать. Адвайта Ачарья Гададхар, Шривас Пандит Шри Рам, Шрипати, Шри Нитхи, Саруб Дамадар, Рамананда Рай, Шики Мадхити, Мадхави Деви, Лаканат Госвами, Бхгарба Госвами, Рагава Пандит, Санджая Мукунда Васугош, Пакрешвар Пандит Гопал Гуру Госвами. У Господа читаний много последователей. Часа Маханты, они начали проповедовать. Каким образом они начали проповедовать? У нас у каждого 11 чувств, которые связаны с материальными элементами этого тела. И они питаются материальными элементами, и вы не сдвинете их с места. Но если вы следуете Экадаши, Экадаши даст вам силу справиться с ними. Вот цитирует стих о том, как можно контролировать чувства. Служение Господу, оно свободно от всех материальных определений, желаний, чего-то материального для себя. Что значит освободиться от материальных упадхи, от материальных определений? Мы должны начать служение Господу через 11 чувств, которые у нас есть. Мы должны их занять служению Хришикеше Господу, который является господином всех чувств. Как это сделать? Посмотрите, например, Амбариши Махараджа. Амбариши Махарадж использовал свои чувства совершенным образом. Каждый Экадаши особенно. Каждый день, но Экадаши особенно. В день Дашами он уходил из Хастинапура, из своей столицы, и ехал в Мадхуру, в Мадхуван, в Дашами. Куда? Рядом с Вишранти-тиртхой есть место, где Дурваса, Даттатрея и другие мудрецы совершали свои аскезы. Какая-то Друва-тила, Сандарши-тила какая-то там. Там мудрецы совершали аскезы. Он отправлялся туда, в Дашами. Делал большой пандал и начинал петь в Дашами нам Санкиртан. А утром в Экадаши совершал огненное жертвоприношение, сопровождаемое намакиртаном, повторение мантр ведических. День и ночь они проводили так Экадаши, постясь, нирджал, без воды. А в Двадаши все были приглашены браманы, мудрецы, и он в Двадаши служил им всем, раздавал просад какой-то, и потом сам прерывал пост. Таким образом, 3 дня он проводил где-то рядышком с Мадхурой, и в Троидаш возвращался обратно к себе. Говорится, вот опять цитата, которую я не могу повторить, потому что не знаю. Он занимал 11 своих чувств в служении Господу. Следующим образом перечисляется: он занимал свой ум, медитируя на лотосные стопы Господа, и его качества, его имена. Свою речь он занимал в киртане, и уши в слушании Харикатхи. Ноги использовал для того, чтобы ходить по храму. Чувство касания или тактильные ощущения он использовал, чтобы обнимать преданных. Ногами ходил на парикраму. Все желания посвятил служению Господу. И служа таким образом, вы никогда не попадете под влияние Майи. Никогда Майя вас не потопит. Никогда вы не будете под контролем Майи. Вместо этого он предложил все свои чувства в служение Господу. Это совершенный пример, как следовать Экадаши и вообще, как проводить каждый день. Специально наши Госвами и Махапрабху устроили этот процесс для живых существ, чтобы помочь им, не видя другого никакого способа. И Махапрабху сам со своими спутниками показал, что нужно делать в Экадаши. В Экадаши он с утра начал Нама Санкиртану. В Джаганнатха-пуре есть правило. Если Джаганнатха-прасад, как только вы его получили, как только он пришел к вам, вы должны принять его, вы не должны пренебрегать им. Почему? Потому что Джаганнатха-прасад, или вообще любой прасад, это Парабрахман, сам Господь. И когда Махапрабху совершал Экадаши-пури со своими преданными, день и ночь они пели киртан и постились на сухую. Панды, те, кто служит Джаганнатху, они
принесли много Джаганнатха-прасады и поместили прямо перед лицом Махапрабху и преданных. Они думали, а что они сделают? Они пренебрегут прасадом, не съев его, или съедят все-таки. И когда Махапрабху увидел Джаганнатха-прасад, он предложил ему саштанга данават пранам, совершил парикраму Джаганнатха-прасаду и прославлял его в киртане всю ночь. Это продолжалось и весь день. А утром они отправились, приняли омовение в океане, и во время парана приняли Махапрасад, съели его. Если мы живем в Пури и пренебрегаем прасад Джаганнатхи, и мы должны следовать в Экадаши так же, как Господь это делал. Господь сам нам дал примеры наставления. Мы должны следовать так. И мы должны следовать приказу Господу. Почему? Потому что это его наставление. Он сказал, не есть зерно в Экадаши. И сам, видите, он выразил почтение прасаду, но съел его только на день парана. И мы в течение остальных дней мы можем спокойно принимать Джаганнатха-прасад, но в день Экадаши мы воздерживаемся и следуем Экадаши. И это не пренебрежение Господом в форме прасада. Почему? Потому что мы следуем наставлениям Господа. Он сказал, не есть зерно в Экадаши. Читание Махапрабху сказал, он сам Джаганнатх. Итак, святое имя, оно распространялось через читание Махапрабху по всему миру. И исследование славы Экадаши распространялось. Ничто другое вам не поможет. Когда вы принимаете повторение святого имени или выполняете другие анги, вы не можете сразу следовать чистому, выполнять эти анги чистым образом, следовать чистым, заниматься чистым преданным служением. Единственная жажда, что у нас есть делать, это наслаждаться своими чувствами этого тела. Жажда славы, жажда денег и так далее. Но у нас нету Кришна, Бхакти, Расабхави, Тамати, у нас нету жажды никакой, даже желания, ни капли желания делать как служение с любовью к Кришне. Мы не жаждем получить чистое святое общение. Мы не хотим вообще смотреть в сторону Кришны. Как развить эту жажду? Следуя Экадаши. Если у вас нету этой жажды, и даже если у вас нету желания следовать Экадаши, но просто занимая свои чувства в служении Господу в этот день полностью, вы разовьете хорошую тенденцию совершать бхакти и жажду служить Господу. Поэтому вы сегодня должны принять обет. Каждый Экадаши вы должны принимать обет. Сегодня я не занимаю свои чувства, не позволяю им заниматься чувственными наслаждениями. Сегодня я их полностью занимаю служением Господу с утра до вечера и ночью. Экадаши обещает вам, что она даст вам духовную силу вашим чувствам и займет их должным образом и предложит их в служение Господу сама, если вы будете прилагать усилия с почтением относиться к Экадаши. Есть 4 вайшнавские сампрадаи, слава Экадаши, и каждый из них знает славу Экадаши, если правильно следовать. Есть один метод, как следовать Экадаши. Если заниматься день и ночь Харинам Санкиртна, это самый лучший метод. Почему? Потому что если вы не повторяете Харинам, не поете Харинам, тогда дары Майи, которые всегда с вами, звук материальный, который всегда с вами, ваши чувства, которые также принадлежат Майе, они всегда с вами, они завладеют вами. И единственный способ занять их, слушая трансцендентный звук. Но, несмотря даже на это, когда мы совершаем Харинам или повторяем на четках, мы все равно в своем уме обсасываем материальные темы материальных наслаждений. Однако, если этот день приходит, Экадаши, или день явления Бхагавана, Экадаши, или вот такой день, как Вараха-двадаши, Экадаши и день явления Бхагавана сливаются вместе, Вамана-двадаши и Экадаши, что делать? В этот день это называется Вишну Шринкал йога. Экадаши, Двадаши и Трайодаши, они все вместе касаются друг друга. Завтра будет день Нитьянанды, явления Нитьянанды Трайодаши, и Экадаши и Махадвадаши Вараха, оно сливаются вместе вот сегодня в одном дне, они касаются все друг друга. Экадаши и Вараха-двадаши мы следуем сегодня один день, а завтра
На следующий день что нам делать? Прабхупада Сарасвати Такур, он установил эти правила, и во времена Гуру Дева в Мадхуре мы следовали таким образом. Как это делать? В такие дни на Экадаши мы полностью совершали нирджала врату, мы даже не пили воду, и совершали Харинам Санкиртан весь день. Изучали шастры, Бхагаватам и так далее. Повторяли ставы, стуки, молитвы, совершали парикраму, предлагали дандават пранам, проводили таким образом свое время. На следующий день, то есть завтра, мы прерывали пост Чаринамриты после Абхишеки Нитьянанды Прабху, и весь день мы принимали в форме прасада только корешки и фрукты. И следующий день он тоже проходил как экадашный пост. Таким образом мы следовали в Мадхуре, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур установил такой же метод. Но дживы Кали-юги, они все время очень экспертны, как изыскивать возможности для наслаждения чувств. И так они думают, я буду следовать нирджалу, но когда я буду омываться, я буду пить воду. Никто не умирает от одного дня поста без воды. Люди, они 15-20 дней могут без воды там устраивать голодовки. Если вы один день отдадите Господу таким образом, это не такая уж большая вещь. Не принимать воду и пищу, этого недостаточно вообще-то еще. Потому что если при этом вы не делаете Харинам Санкиртану, жизнь она все равно пройдет впустую, даже если вы поститесь. Поэтому не только пост на сухую, но вы встречаетесь вместе, совершаете киртан, слушаете харикатху, служите Господу или повторяете нам. Весь день вы проводите, занимая свои чувства служения Господу. Тогда вы получите милость Господа. Не будьте слабыми, заставляйте себя. Нет необходимости терять время, наслаждая свои чувства. Совершенно бесполезное время препровождения. Все вайшнавы, Бхакти-прамод Пури Госвами Махарадж, наш Гуру Дев, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, они полностью следовали, даже в старости, полностью следовали нирджалу до 103 лет. Бхакти-прамод Пури Госвами Махарадж не прерывал следование Экадаши, а Муни Махарадж Мадхури, он прожил до 105 или до 6 лет. 3 поколения или 4 преданных прошло мимо него, но он никогда не останавливался следовать Экадаши. В действительности пост не такая уж большая вещь, но настоящий упавас или пост — это занятие своих чувств, следование духовным ангам. У нас был Нитай Прабху в Навадвипе, и он за один день до Экадаши он приглашал всех. Он говорил, пойдемте завтра на берег Ганги. И все, кто приходил, и проводили с ним там день и ночь в киртане. На следующий день он угощал фруктами, сандешем, еще какими-то сладостями. И тот, кто приходил туда, он одаривал их на следующий день дарами. Почему? Потому что любым способом нужно вдохновить людей в этот день делать киртан как можно больше. Если они утвердятся в этом, они получат милость Бхагават-шакти, они сами потом будут продолжать это делать. Они больше не будут слугами своих чувств и не будут бегать только за тем, чтобы удовлетворять их потребности. Прабхуджи цитирует какую-то шлоку непонятную. Тогда мы сможем следовать наставлениям Бхагавад-гиты, цитирует шлоку, и мы обретем бхакти-йогу. Если вы хотите связать себя с Бхакти-деви, вы должны связать ее с ее матерью Экадаши-деви. Мы слушали эту харикатху и другую харикатху много уже раз. В разные Экадаши-деви мы слушали ее славу. И мы через какое-то время мы опубликуем книгу, и тогда живые существа получат благо. Но мы сами должны следовать этому. Тогда эти наставления, вани, они будут полезны. Тот, кто ничего не следует, что они говорят? Те, кто ничему не следует, но только учат других, как жить, это все бесполезно. Такие люди не способны помочь даже себе, что уж говорить о других. Они просто духовными наставлениями разбрасываются ради бизнеса. Прежде всего, сами следуйте. Махапрабху показал это на своем примере. Сначала следуй сам, и тогда можешь учить других. Если вы сами находитесь под покровительством
и Кали, как вы будете помогать другим. Поэтому Бхактивинод Такур, он проповедовал везде эту намахатту программу исследования Экадаши, куда бы он ни отправился. Что с вами Махарадж сделал? Он отправился на запад и также занял всех исследований Экадаши. Поэтому каждый был связан с Кришной, и Майя не могла коснуться этих преданных. Те, кто следует Нирджалу и не спят ночью, продолжая Харинам Сакиртан, это очень хорошо. Но есть еще правила и предписания в день Дашами. В день Дашами, если в Дашами вы обойдетесь без зерна и примете прасад только один раз, и в Двадаши также только без зерна. 3 дня, получается, вы не принимаете зерна, но в Экадаши вообще поститесь, да? Или, в крайнем случае, вы можете принять 1 раз в Дашами зерно, в Экадаши вы поститесь на сухую, или принимаете, ну, тоже не зернобое, и на 3-й день в Экадаши также. Тогда вам будет легче поститься. Если вам тяжело и вам нужно работать и все такое, вы можете какую-то уступку сделать, какие-то плоды, фрукты, коренья, типа картошки есть в Экадаши. Ну, такое, но вместо того, чтобы просто воспользоваться вот этим компромиссом, мы больше и больше и больше едим. И из-за объедания наш ум и тело становятся ленивым, и мы не способны уже совершать Хари Киртан в Экадаши. И это плохо, это обман. Получается, вы не можете следовать в Экадаши ничему. Вы должны использовать чувства в служении Господу в Экадаши. А мы просто наслаждаемся сами, свои чувства наслаждаем, и других занимаем в служении своим чувствам. Как освободиться от всех вот этих таких отождествлений себя с чувствами? Один метод только для этого. Следуйте Экадаши. Поэтому мы должны начать следовать. 1 день я вообще вам ничего не дам. 1 день я заставлю вас поститься, и не просто поститься, но еще и займу всех вас в служение Господу. Каждое мгновение я буду занимать вас Бхагават-севой, и никаких чувственных наслаждений, никакой еды, никакой воды. Потому что чувства, они будут наслаждаться в любом случае, они хотят, каждый хочет наслаждаться чувствами. Почему? Потому что это наша естественная практика на протяжении множества жизней. Но мы не должны в Экадаши, по крайней мере, занимать свои чувства в служении исполнять их материалистические потребности. Господь дал вам это чувство, предложите Ему их обратно в ответ в служении. Разумные люди, которые делают так, они достигнут совершенства в жизни очень быстро они обретут возможность жить в вечной обители Господа и не будут страдать от бесконечных повторяющихся рождений и смерти из-за своих материальных привязанностей. Они не останутся в этом океане материального существования. Сегодня у нас Экадаши. Завтра мы будем следовать Нитьянанды Трайодаши. Будем слушать славу Нитьянанды Прабху. Сегодня у нас подходит время арати, дневное время арати. После арати мы сядем и опять будем совершать киртан до вечера. Но если мы оставим киртан, люди останутся 1 на 1 со своими чувствами, сядут на свою кровать, заснут и так далее. Не давайте сегодня вашим чувствам управлять вами. Тогда постепенно мы сможем вырваться из этого круговорота рождения и смерти. Прабхуджи Такур говорил, в день Экадаши никакой другой деятельности. Закрываем школы, Бхактивинода институт закрываем. Все собираются в мандире, как в Шривасангаме, и совершают киртан. В Йога-питхе, читания Мадхи не было другой деятельности. Все собирались в Шривасангаме и совершали киртан с утра до вечера. Много лет было так. В сегодняшний день разумные люди, они понимают, что один я не могу заниматься Харинам Сайкиртаном, Экаки Амара Нахи Паевала. Если один солдаты Майи
лень и жажда спать нападут на меня и раздавят меня. Я поэтому оставляюсь с армией Господа читания Махапрабху. Нет необходимости бояться общения общества преданных. Оставайтесь с ними всегда. Тогда вы, что вожделение, гнев и сонливость смогут сделать с садхакой, если вы в садхусанге. Желание спать, есть воды, оно не будет беспокоить вас. Не будете страдать. И вы все время будете погружены в блаженство духовного служения. У меня есть опыт, я помню, как у нас было. Мое желание спать и есть ушло, и не было никакого страдания, все было сладостно. В этом процессе огромная сила Господа. Вы тоже, если будете следовать также примеру Махапрабху, Бхактивинода Thakura, концепции нашей Гуру Варги, вы получите этот опыт. Пытайтесь этому следовать. Вы в этой жизни это испытаете. Экадаши так милостиво. У вас должна быть вера твердая в этой Экадаши. Ее слава безгранична. У каждого Экадаши есть разные имена и разные качества. Каждая Экадаши отдельное имя. Это Экадаши называется Бхаими Экадаши. Одно Пандава не рождал Экадаши, а это Бхаими Экадаши. Во время ссылки пандавов в Кунти, она со своими сыновьями тоже была в ссылке, там, в изгнании в лесу. И что там можно было в лесу найти, что поесть? Фрукты, трава, они собирали что-то, да. Кунти-деви, она памятовала как Кришне, и Кришна приходил к ней. Когда она вспоминала о нем, Кунти говорила: мне нечего кормить, для меня это нет проблем, а вот мои дети, они страдают, я переживаю. Сколько травы и листьев они могут есть, сколько вообще корешков здесь найти, нету сладкой халавы в джунглях. Кришна им сказал: если вы будете следовать Экадаши правильно, он Кунти сказал это. Что Бхагаван сделает для своих преданных? Ананта чинтаяштамам. И так далее. Кришна говорит это в Бхагавад-гите: тот, кто сконцентрирован на моем баджане и не отвлекается ни на что другое, я принесу все, что им необходимо, и защищу все, что для них нужно. Поэтому не беспокойся, просто продолжай совершать свой баджан. И мама Кунти спросила, что значит экантика баджан, сосредоточен баджан на одном. Если вы все время наслаждаетесь своими чувствами, это не баджан сосредоточен на одном. Предложите все Бхагавану. А как это сделать, она сказала? Следуй правильным образом Экадаши. Ничего другого. Не будь слугой, служанкой своих чувств. Мы слуги Бхагавана, Бхагаван Дасы. Это собственность Господа. Это тело собственность Господа, но мы теряем, используем ее не по назначению, служа другим людям, служа своим чувствам. В день Экадаши должны все совершать нирджала врату. И в этот день вы предлагаете все свои чувства, их жизненную энергию в служении Бхагавану. Ладно, услышав такие наставления Кришны, все согласились следовать. А Бива сказала: мам, как я буду этому следовать? Мам, зачем ты вообще дала мне огромный желудок? И Кришна, зачем ты мне дал такой огромный желудок? И у него было имя Врикадар. Врикадар значит, что бы он не слопал, все равно он остается голодным. Я не знаю, столько лопал, я могу съесть целого слона, но это все куда-то исчезает, и я остаюсь голодным. Я не могу поститься, я не могу перенести голод. Не беспокойся, сказал Кришна, я сделаю тебя Ананья сосредоточенным на одном. И утром Кришна сел вместе с Пандавами и Кунти и начал разговаривать с ними. Он стал рассказывать им свои игры во Врадже, как он родился там, как он гулял со своими друзьями, пас коров, из леса в лес, и другие игры являл. Он начал рассказывать в Раджа-катху о своих играх этим пандавам. И пандавы, слушая эту катху, они так погрузились в эти игры. Прошло утро, день, вечер наступил, ночь прошла, и наступило новое утро.
Они забыли все за этим рассказом Кришны. Враджа Катха и Враджараса наделены такой огромной шакти. Так много силы в этой катхе, что все виды жажда воды и еды, она уходит. Парикшит Махарадж, он сначала хотел очень пить, и он пришел в ашрам Саду, попросил воды, но Саду был погружен в медитацию и не ответил ему. Тот повесил ему мертвую змею на шею и ушел. Но когда он слушал Харикатху от Шукадева Госвами 7 дней и 7 ночей, что произошло с его голодом и жаждой? Шукадев ему даже сказал: иди поешь чего-нибудь, отдохни немножко, поведай. О, Махарадж, я не испытываю ни жажды, ни голода и не хочу спать. До тех пор, пока мы не будем пить Харирасу, наши чувства будут беспокоить нас. Мы не сможем забыть нашу голод и жажду. Не сможем пить читрасу, не сможем развить духовную энергию. До той степени, сколько вы едите джадарасу, материальную энергию, ваша жажда наслаждаться этим миром только будет расти. Но если вы пьете эту божественную духовную расу, враджа, ваша болезнь никогда не побеспокоит вас, она уйдет. Ну, болезнь чувств. Итак, Кришна, он рассказал славу Враджа, Пандавам, и Кунти-деви молилась Господу: ты всегда живешь во Врадже, вечно живешь во Врадже. Пожалуйста, также помоги мне развить отношения с Враджаваси, пойти туда и принять прибежище в Враджаваси, сосредоточиться на служении под их руководством. Только Враджаваси знает, Враджаваси знает только Кришна, больше ничего. И Кришна им предложил Гирирадж, чтобы они приняли у него прибежище. Почему? Потому что Гирирадж, он защищает всех и поддерживает всех. Если вы принимаете у него прибежище, то у вас не будет никаких проблем. Потом 5 пандавов спросили Биму: Бима, ну чего, ты чувствуешь голод? Нет, сказал Бима. Куда твой голод ушел? Я не знаю, он ушел. Ты чувствуешь слабость после поста? Нет, сказал Бима. Он был готов теперь следовать наставлениям Кришны? Да, сказал Бима. Кришна дал им такую эликсир, расу, они были полностью удовлетворены. Экадаши, к ним пришла Каруна Шакти Экадаши. Экадаши — это сама воплощенная Каруна Шакти. Если вы принимаете у нее прибежище, у вас не будет ни в чем недостатка, вы не будете чувствовать ни в чем недостатка. Нету перевода. Они, наслаждаясь этой апракрита трансцендентной расой нектаром, и были полностью удовлетворены. Кто же тогда побежит за материальными наслаждениями после этого, которые имеют низшие природы? Ваши глаза не будут желать смотреть на материальные объекты, язык не будет желать касаться, есть, и нос не будет желать нюхать эти материальные вещи. Пандавы, 5 пандавов пришли во Враджу и стали совершать тамбаджан. И благодаря этому процессу достигли совершенства. Они жили, как деревья на Шьямакунде, и совершали свой баджан там. Когда Рагунатдас Госвами, он открыл Радакунду и пытался... Радакунда, она была ровненькая, квадратненькая, но когда он начал расчищать Шьямакунду, один пандава пришел к нему во сне и сказал: слушай, мы здесь живем, я в форме дерева, я еще не достиг совершенства, не обрезать, не срубать деревья. Там они мешали выровнять Шьямакунду, и Рагунатдас Госвами не стал срубать эти деревья. Он сделал Шьямакунду изогнутой, как Кришна. То есть она не квадратная, она там такая зигзагом. Поэтому мы очень удачливы, то, что мы следуем Экадаши, с желанием обрести вот эту сосредоточенность на служении Господа. Йога Кшема Бхахьям. Кришна говорит: и тот, кто следует моим служением, мне полностью сосредоточившись на мне, я защищу все, что у него есть, и дам ему все, что необходимо. Страдания, которые вы испытываете в самсаре, уйдут от вас. Господь обещает вам это.
Экадаши, оно очень особое. Если вы будете, Экадаши, они очень особые. Если вы будете следовать ему правильно, не давая никакой другой расы телу, ни воды, ни еды, никаких корешков, ничего, только хари расу, хари киртан, хари расу, хари киртан с переключением на харикатху. Тогда будет все очень хорошо. Так мы проведем сегодняшний день. А завтра мы проверим наш пост и будем следовать Нитянанды Трайодаши, следуя обычному Экадаши завтра. Потому что каждый день проходит и без поклонения Господу, не получая милость Господа, не общаясь с преданными, мы получаем эту замечательную возможность. О Господь! Получив возможность человеческое тело, я не поклонялся Гаура Сундаре, я все время занимался чувственным наслаждением, избегал общества преданных, не погружаясь в бхакти разу. День и ночь я терял свое время, пытаясь удовлетворить свои чувства и поддерживая свое тело, заполняя снова и снова пустеющий желудок. Вы не должны принимать яд чувственных наслаждений. Искать нужно, где получить бхакти-расу. Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами дал ему Бхагават-расу, и тот, когда он ее принимал, он полностью был удовлетворен и обрел отношения с Господом. То же самое Бимасена и Пандавы, они также получили полностью удовлетворение от бхакти-расы. У них пропал аппетит и жажда. И потом они пришли во Враш и совершали баджан здесь и достигли совершенства. Поэтому это называется Бхаими Экадаши, оно связано с Бимой. Каждая Экадаши имеет свою особенность. Разные, и это все разные шакти Бхагавана. Мы слушали об этом очень много сейчас у нас в Арати. Потом будет дальше киртан продолжаться. Вараха-двадаши की जय, दिवास की जय, परिणाम संकीर्तन की जय, गौर प्रमानंद।